Hi guys, how you all doing today? It's me again, Glenn Fajardo, and welcome back to my channel. Kung bago ka pong nanonood sa aking video, yes ikaw, kung bago ka lang nanonood sa aking video, please to consider subscribing. At syempre, don't forget to hit the notification bell para updated ka every time na may bago tayong upload na video. Our video today guys, kung nakikita nyo sa title, yes, tama nga, meron tayong bagong cellphone. So, ito ay ang Samsung Galaxy A71. Yes, I'm so excited to do this video kasi gusto ko na rin siyang matry. Yan, so meron tayong bagong cellphone. Anong kailangan kong gawin? Ginagawa mo? So, i-unbox natin ng cellphone na Samsung Galaxy A71. Ang color niya is Prism Crush Black, 128GB, and then meron siyang 8GB na RAM. Yan. So, excited ako dito guys kasi gusto ko na rin siya masubukan. Especially yung camera niya kasi sabi nila maganda raw yung camera nito. By the way guys, mid-range phone siya from Samsung, and then yung price niya ay hindi ko matandaan, lagay ko na lang dito. Yan. So, yan yung price niya. So, sabi nila worth it naman daw yung presyo niya dun sa quality ng cellphone. So, samahan nyo ako i-unbox guys. So, let's start the video in 3, 2, 1. Samsung Galaxy A71 Prism Crush Black 128GB. SIM ejector, warranty card, and manual, and the free jelly case. USB Type-C cord, earphone, super fast charger power brick, and nothing. So this is the cellphone, the Samsung Galaxy A71. Prism Crush Black color. This one is 1 to 8GB. So when you look on it, the headphone jack, the charging port, microphone, and the speaker. On the other side, you can see the power button and then the volume up and down button. And then on the other side, you can see the SIM card slot. 6.7 inches Full HD Super AMOLED plus Infinity O display. It has quad-core setup rear cameras. At the back, you can see the LED flash. 64 megapixel primary camera. 12 megapixel ultra wide camera, 5 megapixel depth sensor, and 5 megapixel macro lens. Front camera is 32 megapixel. Samsung Galaxy A71
is a mid-range phone from Samsung. This is 8GB RAM and 128GB. This is 6.7 inches Full HD Super AMOLED plus Infinity O display. This is Android 10, Qualcomm Snapdragon, octa-core CPU, 4G LTE, dual SIM, fingerprint scanner on screen, face recognition, and 4,500 mAh battery. So, ayun na nga guys, may pa ganun-ganun tayo dun sa video. Well, anyway, yung laman nga nung box is, meron siyang kasamang headset or yung earphone, plus yung super fast charger. Grabe, super fast talaga siya. Ang bilis niya mag-charge. And then Type-C yung dulo niya. Ayan. And then, syempre, yung free na jelly case, nilagay ko na siya guys. Tapos, ito yung mismo yung phone. Ayan. So, yung camera sa likod, and then yung camera sa harap. Wait. Ayan. Ayan yung selfie cam. And then ito yung back cam. Ayan. And then yung size ng cellphone is 6.7 inches, Full HD Super AMOLED plus Infinity O display. So yun siya. Full screen siya guys. So ang laki. So ganito siya kalaki pag kinumpare mo sa palm ko. Yan. So ito siya guys. Open natin siya. Ito yung finger scanner. Yan. Maganda siya guys. Mabilis siya. Tapos mayroon siyang gantong display sa side. Yan. Diba? So ayun guys yung specs ng Samsung Galaxy A71. So ang laki niya. Tsaka, ang ganda niyang gamitin, especially meron siyang fingerprint. Activated na yung fingerprint niya kasi na-setup ko na siya. Hindi ko pa siya ganong natatry or nasusubukan, especially yung mga cameras. Pero nang in-open ko siya kanina, maganda yung camera niya. Siguro, i-check ko muna siya ng mabuti. Hindi ko pa rin ma-share sa inyo yung iba niyang features kasi explore ko pa lang din siya. Ayun. So, ayun lang guys. Thank you sa pagsama sa akin sa pag-unbox sa aking bagong cellphone na Samsung Galaxy A71. So, nagbabala ka rin bumili ng bagong mong phone or ng Samsung Galaxy A71. I hope nakatulong sa'yo yung unboxing video na ginawa ko. And if you found this video informative guys, please give us a thumbs up and don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka every time na mag-upload ako ng mga bagong videos. And that's all for this video guys. See you on my next vlog. Bye!